ஹாய் யவன் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? ஆமாம் ப்ரோ, ரொம்ப நாள் கழிச்சு நானும் பார்க்குறேன் உங்களை. வாங்க ரோமியோ ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வாங்க உல்ஃப் ப்ரோ. நானும் நல்லா இருக்கேன் யவன் ப்ரோ. இல்லை ரோமியோ ப்ரோ, கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்துச்சு. அப்புறம் கொஞ்சம் ஒர்க்கு இதுன்ட்டு எல்லாம் இருந்துச்சு. இப்போ ஃப்ரீ ஆகிட்டேன், இனிமேல் லைவ் வந்துடுவேன். ஆமாம், உயிர் இருக்குது. யார் உயிர் இல்லைன்னா இப்போ சிச்சோ இப்படியே மேலே ஏறி இருக்கலாம். பிளேஸ் ப்ரோவா? அவர் சும்மா அப்படிதான் சொல்லுவார். அவர் சொல்கிறதா கேட்டுட்டு இருக்கிறதா? அவர் சும்மா சொல்லிட்டு இருப்பாரு ப்ரோ. Stabilize. வாங்க வைப்பர். Solidify. அதாவது இன்னும் எந்த 5 ஸ்டாருமே கொடுக்கலையா யோவன் ப்ரோ? இல்லை 50-50 தோத்துட்டீங்களா? இன்னும் அப்படி இன்னும் எந்த 5 ஸ்டாரும் கிடைக்கலனா இன்னும் ஒரு விஷ் பண்ணுங்க, கொடுத்துருவாங்க. சரி விடுங்க ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்துக்கலாம். அவங்ககிட்ட காசுகா இருக்கா யோவன் ப்ரோ? காசுகா இல்லைன்னா அடுத்து அவனுக்கு சேவ் பண்ணுங்க. நானும் அவனுக்கு தான் சேவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். காசுவா வந்து 3.7ல் வருவான். எடுங்க ப்ரோ. வேற என்னென்ன கேரக்டர் ஏதாவது வருதுன்னு தெரியுமா 3.7ல்? நம்ப முடியாது, இவனுங்க மாற்றினாலும் மாற்றிடுவானுங்க திடீர்னு கடைசி டைமில். நான் இதை பண்ண எடுத்துட்டேன். வாங்க நான் ஃபீல் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? என்ஜாய் பண்ணுங்க. நான் இதை வெப்பன் எடுக்கல, வெப்பன் பேனரே எடுக்கல. என்கிட்ட விஷே இல்லை, கம்மியாக தான் இருக்குது. எப்படி காசு எடுக்க போகிறேன்னு எனக்கே தெரில. எல்லா ஈவெண்ட்டுமே முடிச்சிட்டேன். டெய்லி கமிஷனும் டெய்லியும் முடிக்கிறேன்.
ஆனால் கம்மியாக தான் இருக்குது. இன்னும் நான் என்ன பண்ணுறது? கரெக்டாக 20 பெட்டியில் இருக்கேன். ஒரு 9 விஷயம் இருக்குது, அவ்வளோதான். பேசு நான்லாம் அந்த கேரக்டர்லாம் எடுக்க மாட்டேன் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ நீங்கள் வேறு? ஃபஸ்ட்டு காசுகா வந்துச்சுன்னா காசுகா எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன கேரக்டர் வருதுன்னு பார்த்துட்டு மேபி வெண்டி எடுத்தால் எடுப்பேன், அவ்வளோதான். அப்புறம் கிளி இருக்கா? அவன் ஹீலர் தானே சிஸ்? ஆமாம் அவன் ஹீலர் தான் ப்ரோ. அது பண்ணிட்டு தான் ப்ரோ இருக்கேன். இப்போ வந்துட்டு டீ போட்டில் காயின்ஸ் கொஞ்சம் இல்லை. பேனர் வரட்டும், அது அப்போ எடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் பத்துலினா அப்போ எடுத்துக்கலாம். நான் இன்னும் ஸ்பைரல் கூட முடிக்கல. கொஸ்ட்டு போகலாமா இல்லை ஸ்பைரல் போகலாமான்னு யோசிச்சுட்ருக்கேன். Thank you for add Astra. ஓகே வைப்பர். நானே யோசிச்சுட்டு தான் இருக்கேன். மறுபடியும் நான் ஸ்பைரல் போயிட்டு தலைவலி வந்துடுச்சுன்னா அவ்வளோதான், என்னால் தாங்க முடியாது. நான் ஒரு 2 நாள் கழிச்சு கூட ஸ்பைரல் ப்ளே பண்ணிக்கிறேன். இன்னும் ஒரு 6 நாள் டைம் இருக்குது. நம்ம லாஸ்ட் டே கூட ட்ரை பண்ணலாம். யார் கேட்பா நம்மள? நான் இன்னைக்கு மதியம் தான் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், அதுக்கப்புறம் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். No fighting. These are all its family. Although we belong to different species. Token enna token Romeo bro? They can be reasonable as long as we try to communicate. What should we do? You're the only one who can make it through, right? But you'll need the heater's power if you want to save that fungus. அம்மா இந்த கொஸ்டி எவ்வளவு நேரம் போகும்? ரொம்ப பெருசா என்ன? Teach me how to change into a fungus. You want to transform into a fungus? But we don't have time for growth. Nahida is a god. Changing into a fungus should be a piece of cake for her. Even gods can't bend the laws of time. வாங்க டெவில் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? Then we'll have to enter with the risk of being noticed. அவ்வளோ பெருசு இல்லை. ஓகே ஓகே, ஒரு 3 நாள் போகும். ஓகே ஓகே, ஒன்று அரௌண்ட் 1 hour ஐ திங்க். ஸ்கிப் பண்ணால் 1 hourல முடிச்சிடலாம் நினைக்கிறேன். நான் லைவ் இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன். எப்போ லைவ்ல ஏதாச்சும் கொஸ்ட் பண்ணால் சும்மா அப்படியே பேச விட்டுருவேன். ஒரு சில டைம் தான் ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன். வைப்பர் தெரியும், லைவ் போட்ட ஸ்டார்டிங்கில் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருந்தேன் மொத்தமாக. ஓகே ஒன்று. நைதாவோட வாய்ஸ்க்கே நம்ம கேட்கலாம் ப்ரோ. It's actually not too bad. My perspective in this form isn't much different from usual. The unconscious fungus Hi is Shadow just bro. below here. I have good news and bad news. Enna bro? Oh, how do we do that? I'll get close to them while you make your way over from above.
You should be able to identify them using elemental sight since they're elemental life forms. Then, all you have to do is repeat the correct answer in your mind. As long as I'm able to see you, then I'll be able to hear your answer. Okay, got it. Let me lure away the நியூ fungi மேப்ல and எக்ஸ்ப்ளோர் chop and make way பண்ணிட்டீங்களா? for you. எப்படி இருக்கு? Alright, good luck, Nahida. நான் ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு 2 ஸ்டாச்சு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்குள்ளே எனக்கு போதும் போதும்னு ஆயிடுச்சு. எங்கெங்கே இருக்குன்னே தெரில, எவ்வளோ தூரம் ஓடி போனேன். ஓகே There's a இப்போ fungus on patrol in the center there. It looks pretty vigilant, so I'd better go around ஓகே it. ரோமியோ ப்ரோ. ஆமாம்மா டெவில் ப்ரோ, சும்மா கொஞ்சம் மட்டும் மதியம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஒரு 5 நிமிஷம் தான் ப்ளே பண்ணியிருப்பேன். நான் இங்கே பேசிக்கிட்டே விட்டுட்டேனா? என்ன பண்ணணும்? There's a fungus on patrol in the center there. It looks Why is it reacting like that? லெஃப்ட்டு Uh-oh. லெஃப்டா? ஸோ சேட். No. நான் ரைட்டு வந்துட்டேன். மறுபடியும் இருங்க போகலாம். இது என்ன கொஸ்டின்னா பேச மாட்டானுங்களா? சும்மா இப்பெல்லாம் கொடுத்துட்ருக்கானுங்க. There's a fungus on patrol. டோபி ப்ரோ போங்க ப்ரோ. It looks ஸோ சேட். சரி விடுங்க, நியூ ஃபோன் வாங்கிட்டு ப்ளே பண்ணுங்க. It seems they didn't know. 10K போடியா? இன்னும் போகலையா வைப்பர் நீங்கள்? Fungus won't- This is the spot. There are several fungi here. I'll hide and wait for the traveler to catch up. நான் கிளம்புறதுல அவ்வளோ குஷியோ? நான் அப்படி சொல்லவே இல்லை, நீங்களே தான் சொன்னீங்க. If you keep going that நான் way. போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வரேன், அதனால தான் நான் கேட்டேன். என்ன பண்ணும்? ஓ, இந்த இடத்துல ஏதோ இருக்கு. So this is the one. அதுக்குன்னு உல்ஃப்ரோ பாடினாரா? பாடலே இல்லை, நானும் பாட மாட்டேன். Nahida? I never knew that it was so tiring to change forms like that. I even used the techniques that it taught me. Seems like its warnings were not unfounded. The power of time accumulates slowly and goes unnoticed. A great price is to be paid if you wish to perform drastic changes instantly. Thank you for everything you've done. All seems to have gone according to plan. Now, பரவாயில்ல, அதெல்லாம் இல்லை. இப்போ மட்டும் பரவாயில்லையா? அதெல்லாம் இல்லை. அவர் பாடவே இல்லை, நானும் பாட மாட்டேன். I apologize. Language is not easy. Need long time. It's okay, I have good news. Let me explain to you the fungi way. ஹாய் அருள் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? Apocalypse ended? Go home now? Yes, unfortunately, I've forgotten where home is. I was hoping you still remembered. I remember.
சரி லாஸ்ட்டாக உல்ஃப்ரோ இப்போ எப்போ லைவ் போட்டார்? அன்னைக்கு 2 நாள் வரல, அதனால் சொன்னோம். அதுக்கப்புறமா சும்மா அப்பப்போ அவரும் கண்டினியூவாலாம் லைவ் போடல, சும்மா ஒரு நாள் போட்டு நடுவில் கேப் விட்டு தான் போட்டார். எல்லாம் ஒன்று தான். ஓகே டெவில் ப்ரோ பார்ப்போம். ஆமாம் ரோல் ப்ரோ. அதெல்லாம் இல்லை. They're both dragons, but a pep, the Dendro Dragon, has been around for longer and has accumulated dense elemental power. But I don't quite understand. நேற்று லைவ் போட்டாரா உல்ஃப்ரோ? இந்த நேற்று போட்டாரா? இல்லை போயிட்டு அவரை பாட சொல்லுங்க. இன்னைக்கு அவர் போடல லைவ். There is an entire world inside the Dendro Dragon's body. It once told us in a ஸ்பார்க்கி ப்ரோ போடல, அவரையும் போயிட்டு பாட சொல்லுங்க. However, that day never came. Our homeland was the greatest place there ever was before the apocalypse arrived. I'm still confused. ஆமாம், இப்போ வேலைக்கு போயிட்டு வாங்கிக்கோங்க. அதெல்லாம் இல்லை டோபி ப்ரோ. Wait, then if that's the case, doesn't that imply that the pep has also been contaminated? Yes, that is correct. நான் வெல்கின்க்கு பிச்சா தான் எடுக்கணும். அன்னைக்கு உங்களை சொன்னல அந்த மீம் போட்டு நான் தான் பண்ணணும். அப்புறம் which means that if all the forbidden knowledge has been eliminated, then a big void will also form inside the dragon. I'm afraid so. Its body and soul have probably been in terrible shape for some time now. No wonder I haven't seen a pep for so long. But how did it get contaminated? இங்கே ஒரு வெல்கின்க்கே வழி இல்லை, இதில் எல்லாருக்குமா? If the Dendro Dragon fails to hang on, the elemental power inside it will no longer be able to maintain its form and will all be dispersed. Dendro elemental power of that concentration will cause the rainforest to overgrow. Giant trees will completely block out the sun. Plants and humans will fight over oxygen. Sumera will no longer be suitable for sustaining life. அதெல்லாம் இல்லை வைப்பர். ஒன் செகண்ட் இருங்க. ஏய், இவரு வேற சும்மா ஃபோன் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. ஐயோ, மைக் ஆன் பண்ணி கத்திட்டேனா? So sad. ஒன் செகண்ட் இருங்க. Its power feels very familiar, like something from our homeland, but I don't know what it is. I'm sorry our memories aren't very reliable. It's okay. I'll contact my helpers just as I did before and see if they can locate your I'm counting on you all. Your info is crucial to us now. ஆக்சுவலி நான் ஷீல்டு மோடு ஆன் பண்ண, நான் மைக் ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டேன். Let's wait for their reply again. Though I know waiting can feel unbearable at a time like this. I explained to them that you aren't hostile. After seeing you save it, its family is very grateful to you. Go home, leave. Hard decision. Don't know. They are weak. I worry. If they then I hope. Don't worry. I understand what you are trying to say. Family is very important to us. இது என்ன, இந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லா இதுங்களை வச்சு தான் போகுமா மொத்த கதையும்? Can you do one last thing for it while we wait? Of course. I can relate to how it's feeling. I need to organize my thoughts as well. Thank ஓ, அதனால ஸ்பார்க்கி ப்ரோ லைவ் போடலையா? Don't like rats invasion. There are two things that it wants you to do.
One is to look after the land. ஸ்பார்க்கி ப்ரோ மட்டும் இதை பார்த்தாருன்னா அவ்வளோதான். அந்த டைலாக் தான் சொல்லுவார், நான் நல்லா பண்ணுறேனோ இல்லையோ நீ நல்லா பண்ணுற அப்படின்னு. எங்கே போகணும்? என்ன சர்வர் ப்ரோ? ஓ வாட்டர் வேணுமா? May knowledge guide. இங்கே என்ன இருக்கு? இல்ல ப்ரோ. ராஜா ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? நானும் ஏசியா சர்வர் தான். எல்லாரும் ஏசியால தான் இருக்கோம். But it doesn't seem like there's too much we can do until... Can you tell us about the Dendro Dragon? We don't know anything about it. Who is it? Well, the history of dragons starts from the very beginning of Tibet. Okay, Raja bro. Sumeru was the Pep's territory. In those days, the lush rainforest covered the entire nation. Oh, so there was no desert back then? Not at first. That came when a giant spike fell from the sky, turning a huge section of the rainforest into sand. In an attempt to adapt to its new environment, the Pep changed color from the emerald green of the forest to the yellow of the sand. No wonder those two elemental life forms are always talking about the importance of adapting. Pep has always seen itself as the master of Sumeru, and has refused to recognize the new order that was established. Even now, okay devil bro, என்னோட friend list full-ஆ இருக்கும். வாங்க sister, எப்படி இருக்கீங்க? Powerless against conflicts between the two sides are destined to continue until a balance can be found. As far as I know, Pep had been slumbering in the desert, and King Deshret had taken a great interest in it. Maybe this is why Pep was contaminated. I'm not sure what may have led it to become involved, but rescuing it is definitely... Shadow bro, நீங்க மொபைல் நெட்ல ப்ளே பண்ணா அப்படிதான் bro இருக்கும். நான் ப்ளே பண்ணவே அவ்வளவுதான் 400 ms மேல போகும். வைஃபைல ப்ளே பண்ணும்போது அவ்வளோக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. நான் நல்லா இருக்கேன் சிஸ். சச்சோ என்ன டெவில் ப்ரோ ஐஸ் வைக்கிறீங்களா? அது ஒவ்வொரு மொபைல் பொறுத்து இருக்கு டெவில் ப்ரோ. What it's trying to say is that as long as family members get along well, then nothing else matters. You place importance on appearances, but we do not. We find the experiences, knowledge, and connections we've made to be more important. These are all things that are more reliable than mere external appearances. யாராவது லைக் போடாம இருந்தா லைக் போட்டு பாருங்க ப்ரோ, மறக்காம. நம்ம பிளேஸ் ப்ரோ பாருங்களேன், கரெக்டா
லைவ் எண்ட் பண்ணுற டைமுக்கு வருவார். I would still be able to recognize you. Right நீங்கள் away. ஃபினிஷ் பண்ணிட்டீங்களா சிஸ் இந்த கொஸ்ட்டை? Understood. Thank you. இந்த கொஸ்ட்டை வந்து மெயினாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் போகிறதுக்கே நான் இதாக மட்டும்தான் காரணம். It appears we are out of leads to follow. And if no one knows how this crystal works, then the pet may be in danger. மொபைலோட ஸ்பெக்ஸ்னா எதை கேட்குறீங்க? It's okay. ஹைப்பர் வயன் எப்படி போனா? அவரு தான் நம்ம சேனலோட ஃபர்ஸ்ட் மாடரேட்டர். Remember anything about the crystal? Maybe it's because Okay, the okay, crystal sis. has a very close connection to forbidden knowledge, and if that's நான் the இன்னைக்கு தான் case, ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். finding the other fungi still wouldn't help us at all. The crystal and the apocalypse. The apocalypse and memories. Lord of Dendro, do you still remember the prophecy? I do. What about it? The prophecy is a story that connects events of the past and the future. A family member once said that the apocalypse அதுவா is a ரேம் வந்து prophet, and that there is 8 GB நினைக்கிறேன். ஆமாம் The 8 rest of GB the தான். family did not approve of its opinion at the time. மற்ற இதெல்லாம் அவ்வளோக்கே எனக்கு தெரியாது. எல்லாம் எங்கள் அண்ணன் தான் பார்த்து வாங்கினான். Do you mean that there's that's not very likely? வாங்கி கொடுத்தா நான் யூஸ் மட்டும்தான் பண்ணுவேன் நல்லா. Did the prophecy say where that family? சும்மா ஓரளவுக்கு தான் ப்ரோ. ரொம்பலாம் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க மாட்டேன். ஏன்னா எப்படியும் வாங்கினது எங்கள் அண்ணன் தானே. எப்படியும் அவனே எல்லாம் நல்லதாக தான் பார்த்து வாங்கி கொடுப்பான். Right? What if it can be converted to a different form? I'm sorry if I'm suddenly not making any sense. However, I do think it's possible. Follow me. I'll explain it. இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். இன்னும் சேசம் போகணுங்குது. இங்கே என்ன இருக்கு? என்ன கொஸ்ட்டு எங்கெங்கேயோ போகுது. சுமேரு அந்த நியூ மேப்குள்ளே மட்டும் இன்னும் கொஸ்ட்டு போகவே இல்லை. அதை விட்டு எல்லா இடத்துக்கும் போகுது. So that elemental life form came all the way here on its own and spent a long time by itself? Wouldn't it already have இப்போ become நீங்கள் a என்ன wizard பண்ணீங்கன்னு like உங்களுக்கு the others? டயர்ட் ஆயிடுச்சு. வாங்க ஸ்பார்க்கி ப்ரோ. There is a ஆமாம் chance that we ஸ்பார்க்கி can ப்ரோ. avoid that ஸ்வீட்டி சிஸ் தான். using the power of something here. இப்போ இதை இப்போ தான் நோட் பண்ணுறீங்களா? Against the abyss. ரொம்ப நேரமாக Once கேட்டுட்டு தான் repaired இருக்குது the சவுண்டு. roots to that long ago. It has the ability to purify and stabilize powers that shouldn't exist into that. Forbidden knowledge that its light has shone upon is kept here forever in a different form. Yep, it's just like soap bubbles that rise to the water's surface. Another strange metaphor, but Paimon somehow gets this one. What the Lord of Dendro உருட்டுங்க means is வைப்பர் that the உருட்டுங்க. apocalypse was உங்கள் வாய் altered by உங்கள் the உருட்டு. power of the giant spike. Yes, and it shouldn't be far from here. Let's go and take a look. நான் வந்து OnePlus யூஸ் பண்ணுறேன் ப்ரோ. OnePlus நாடு C2. நீங்கள் சேட் அப்படி என்ன மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க? எப்பவும் போல தான் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க. ஓ அப்படி சொல்ல வரீங்களா? It's over there! Looks like we'll have to clear out the oozing filth in this area. You two should be able to take care of it, right? Yep, we know what to
do, let's just use the lumen stone on the oozing concretion. Shine down! Yeah! Grow, grow, grow! Grow! Yeah, yeah! Oh, we finally managed to ரிஸ்ஸோட rescue it. கமாண்ட் காட்டல. It should be the life form from the prophecy. That light. Wait. What's going on? Didn't the Hida say it was purified? Maybe it's because such a long amount of time has passed. Although the power of the அது oozing வேற field ஒன்றும் is இல்லை ப்ரோ, more stable சும்மா than that of the வைப்பர் apocalypse, அப்படிதான் it புலம்பிட்டு may இருப்பாரு, have அதெல்லாம் lost யாரும் கண்டுக்காதீங்க. No, I should be able to purge it with my elemental power. But this is our only chance. Traveler. It's okay. I trust your judgment. Oh, yeah! You said that the elemental power in the crystal was identical to theirs. வேதனையா பேசுறதுக்கு புலம்பல்னு பேரா? But ஆமா. The Lord of Dendro seems hesitant. I too would advise caution. It's risky to use its power without fully understanding it. don't understand. This no good, that no good. Save lives, importance. Yes, I understand. But this is our only chance to return. It's okay. There's no need to argue. I'll think of something to do about the elemental power that will be used. How about this? Traveler, I understand that you have an amazing resistance. Don't overdo it. உருட்டிக்கிட்டே இருங்க, எப்போ பாரு வைப்பர். பேசுறதுக்கு எந்த டாப்பிக்கும் கிடைக்கலனா நான் தான் கிடைச்சனா? Lord of Dendro, and you others. Yay! Looks like it worked! சேஸ் நீங்களாம் அப்படி சொல்லாதீங்க வைப்பரை பார்த்து. Wait, I'm sorry. that's you. வைப்பர்லாம் பாவம் இல்லை. However, you are definitely someone who stays true to your word. My sacrifice is nothing. இல்லை இல்லை, compared நீங்கள் to அப்பவும் yours. உருட்டிட்டு தான் இருக்கீங்க அப்பப்போ. You and I. Yes, you used your power to protect me. That is the reason why I was able to survive here. To be honest, I'm nearing my end. I had thought I'd be stronger than this. No one can withstand the power of the apocalypse. In order to preserve a somewhat stable memory, I had to change the power of the apocalypse into a different form. Only the giant spike that fell from the sky was capable of doing something like that. But the moment I chose to go through with it is the moment I lost my chance of being rescued by the Lord of Dendro. But enough about me. Lord of Dendro, let's get to the important matter at hand. As you can see, I won't last much longer. I understand, and I'm sorry, but can you please tell me what this is? This is a fire seed. It's an essential item for saving the Dendro dragon. Thankfully, it appears to be in good condition. The Lord of Dendro and our people created this item together. The Dendro dragon has been tormented, however. If you are able to reactivate its heart of and as a result, our... Oh, so the heart of Oasis is a pet source of power. இருக்கும் டெவில் ப்ரோ, No wonder the இருக்கலாம். crystal is... What? You used the fire? Why? போயிட்டு காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாரு. That's... ரொம்ப அது லென்த்தாக இருக்குல்ல டைப் பண்ணுறது, டக்குன்னு போயிட்டு காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டாரு. It is not stable in its current form. To prevent it, Since I am its creator, I will take responsibility for it. I assure you there's no need to worry. all right. Aside from being able to heal the Dendro dragon, the fire seed can also resonate with the heart of Oasis. In other words,
you'll be able to find the Dendro Dragon by following the guidance of the Fire Seed. But you should hurry. There's little time to waste. What about you? Forget about me. You should hurry home now. Everyone is returning home, including you. As I told you, I've already lost my chance to be saved by the Lord of Dendro. Lord of Dendro, I thank you for coming to find me, and for being willing to save the Dendro Dragon. Dendro Our Dragon. past has been saved, and our future has been ensured. It's enough for me, just knowing that they will return home. Hey, wait! ஸ்பைரல்ல நியூ எனிமில எப்படி இருக்காங்க? ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கா என்ன அடிக்கிறது? Use the lumen stone once more. I can still feel its elemental power. Please, of all of us, it அது வருமா deserves the இப்ப chance இந்த to கொஸ்ட்ல? return home the most. அத பத்தி கேட்காதீங்க. ஏன் டெவில் ப்ரோ? I can feel. Do not be sad, my friends. Its wish has come true, and it's very happy வரும் right now. ஓகே இப்பர். Because its external form doesn't matter, right? Yes. அப்படியே அவ்வளோதான். Because our எப்படி external இன்னைக்கு form முடியாது does இந்த not கொஸ்ட. matter, and our Let's go! ஒரு 3 நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம் இந்த கொஸ்ட. Home. ஸ்க்ரீனை மூவ் பண்ணுறதே எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கு. நானும் இழுத்து விடுறேன், போகவே மாட்டேங்குது. என்னோட மொபைல் ரொம்ப அடி வாங்குது இப்போலாம். கொஞ்ச நேரம் யூஸ் பண்ணாவே மொபைல் சூடாகுது ப்ரோ. It's not much further. 1 இயர்க்கு மேலே ஆனாவே இப்படி தான் போல் எல்லா மொபைலும். வாங்க பிளேஸ் ப்ரோ. நான் சொல்லலை பிளேஸ் ப்ரோ கரெக்டாக இந்த டைமுக்கு தான் வருவாருன்னு. சேனலுக்குலாம் உயிர் இருக்கு I can பிளேஸ் feel ப்ரோ. its power lingering and கவலைப்படாதீங்க. shifting around us. Sometimes it feels distant, but other times it seems close. This is its way of warning us. It has already noticed our presence. ஓனருக்கு தான் உயிர் இல்லை. இல்லை இல்லை ஓனருக்கும் உயிர் இருக்குது, அதனால தான் லைவ் போடுறேன். இல்லைன்னா இந்நேரம் இப்போ நான் என்ன லைவ் போடுறது என்னோட ஆவியா? Hey, look! Something's over there! எப்படி சொல்கிறீங்கன்னா இந்த டைமுக்கு வருவேன்னு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஓ இதுதான் அந்த ட்ராகனா? இன்னும் இவ்வளோ பெருசு இருக்கு. We found it. I knew it would be big, but not that big. Puny god. Puny. இன்னும் இது கூட சண்டை போடணுமா? நான் சண்டைலாம் போட வைக்காதீங்க. Frail life forms like இவ்வளோ பெருசுலாம் அடிக்க முடியாது. in the endless sands in the desert. Attack! We're here to save you. I do not need saving, especially not by you, Boor. You are no different from Amun. Both of you have only existed for a fraction of what ஆமாம் you லாஸ்ட்லையா? Yet you call இன்னும் ஃபைட்டு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமா ப்ரோ? yourself leaning on the heavens glow. நல்லா தான் இருக்குது பார்க்கறதுக்கு, நல்லா பெருசா. பட் இருந்தாலும் I know that you hate both gods and humans, but நம்ம you've சண்டை grown to போடுறதும் love குட்டியாக them. இருக்கும். ஓகே Can't ஓகே you let அப்போ go of your பிரச்சனை இல்லை. hatred, even for only a moment? Let go. For only a moment. Foolish Boor. சொல்லிட்டாரு Find வைப்பர். no gratefulness from me, even if you heal. ஓகே சிஸ். You will only be reviving the dragon that will destroy Sumeru and the 7 nations. என்ன பிளேஸ் ப்ரோ? Ew, that's
உல்ஃப்ரோக்கு 12 பெட்டியில் நைதா கிடைச்சிருச்சாமா. உங்களுக்குலாம் கிடைக்கல, எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது தான். There's no need இன்னும் for உங்களுக்கு this. கொடுக்கலையே There's அப்படின்ட்டு. no point in fighting. The truth. I have paid dearly for the truth. இப்போ எவ்வளோ பெட்டியில் இருக்கீங்க? Careful, something's coming. What is that? It's our family. Huh? They're your family too? But they don't look anything like fungi. External form not important. Inner nature say. The composition of their elemental power is அப்படின்னா identical வைப்பர்? to ours. In other words, they're residents of our homeland. Is this what they've become after experiencing the apocalypse? உள்ளுக்குள்ளே சிரிக்கிறது இங்கே வர தெரியுது Also a சார். form of adaptation. இல்லை இல்லை இல்லை, நிஜமாலுமே தான். நான் சும்மா காமெடிக்கு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காதுன்னு Is there சொன்னாலும் any way to avoid? Hey! Can you guys talk? கஷ்டப்பட்டு விஷ் எடுத்து கிடைக்காம போணுச்சுன்னா அது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னு எனக்கும் தெரியும். ஸோ அப்போல்லாம் என்னை தப்பாக நினைக்காதீங்க. They've given it. They're being drawn. All that remains. So this கொஞ்சம் is the கஷ்டமாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்குது. if forbidden knowledge with like fish. ஆனால் கிடைச்சிரும் பிளேஸ் ப்ரோ, கவலைப்படாதீங்க. To find a single puddle of fresh water in the entire world. Yes, but please. I see இன்னும் everything. மீன் மாதிரி இருக்கு எல்லாம். Illusion shattered. பறக்கும் மீனா? Inazuma shines eternal. என்ன சிஸ் பிரேக்கில் திருந்திட்டீங்களா? சே சே, நல்லா தான் They இருக்கேன். used up all the. They want to go home. Yes, it was never their intention to leave the Dendro Dragon. Is there a way to make them revert to their element? Years of It seems only the fire seed, or a pet, but it'll be risky if we use the fire seed again. Correct. We cannot use the fire seed again. Everyone goes home. What? Let me think for a second. It's fine. Let's use the power of the fire seed. I can't bear leaving them in the desert like this. Don't worry, the decision is on me. I'll take responsibility for whatever happens. It won't require much elemental power. I'm just worried that it'll become unstable. But as long as I use my elemental power to stabilize it a little, it shouldn't be a problem. ஓ அதுவா? ஓகே ஓகே வைப்பர். Sorry. Stubborn. நான் அதை ஷார்ட்ஸாக கூட போட்டேன். அந்த டைமில் அதை பார்க்கும்போது நல்லா இருந்துச்சு, அப்படியே ஏதோ ஒரு மூவி பார்க்குற மாதிரி. I'm not doing this அதனால just to கரெக்டாக நான் protect அந்த you. சீனை மட்டும் எடுத்துட்டு Also because I hope to use ஷார்ட்ஸில் you and போட்டேன். your spirit. After all, that giant Dendro dragon is. I will stand with you, Lord of Dendro. I will never forget your kindness. Thank you. Alright, here it goes. அதுவும் லியோவில் இருக்கிற எல்லா கேரக்டரும் இருப்பாங்க, கெச்சிங், இன்னும் நிறையா கேரக்டர் கூட. அது எல்லாமே பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ அந்த ஃபைட்டை பார்க்கும்போது அவ்வளோக்கும் தெரில, ஆனால் அந்த டைமில் நல்லா இருந்துச்சு. It's shining now. Endless amounts of knowledge and emotions are moving inside of me. To imagine such growth could be achieved in such a short period of time. It's because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes, finally, we can go home. This is the last part. Let's go. இது என்ன அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்கா? ஐயோ, ஃபுட்டே இல்லையா சாப்பிட்றதுக்கு? இருக்கு. ஹாய் கோகுல் செல்வா ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க?
இல்லை பிளேஸ் ப்ரோ, அந்த கொஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு தான் பண்ணோம். இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்குள்ளே அதை முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் பண்ணணும். இன்னும் 6 நாள் டைம் இருக்குது. This cave is huge. Could this be இதுதான் அன்றைக்கி யாரோ கூட்டிகிட்டு போய் காட்டினாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிளேஸ் ப்ரோ, நீங்கள் தானே இந்த பிளேஸை காட்டினீங்க, our goal is not, that will be impossible if we can't get it to இந்த இடத்த அன்னைக்கு. But how are we gonna do that? மறந்துடுச்சு, சரியா Doesn't seem to ஞாபகம் want இல்லை. to help at all. I'll see what I can do. Attack. I know we don't see eye to eye, and that we have a very different understanding of the world and its orders. However, we are both born with Okay, elemental let's go power, பார்க்கலாம். and both we are not that different. ட்ரை பண்ணுவோம். And right now, we share a common enemy. We should not let our differences get in the way. ஆமாம் ஆமாம், பிடி ப்ரோ, ஆமாம் பிடி ப்ரோ அப்போ இருந்தார். I don't care about what you believe in, who you hate, or what you've done. நான் சும்மா அப்போ தான் உங்கள் வேர்ல்டுக்கு வந்தேன். Nor do I expect சரி you என்ன to be பண்ணுறீங்கன்னு grateful. பார்க்கலான்னு I'm here to save both you பார்த்தா and பிடி your ப்ரோ people. உங்கள் வேர்ல்டு அப்போ தான் இருந்தார். They've been searching for a way to save you ever since they left their homeland. And now that everything is over, all the hatred that you harbor has lost its meaning. No response. Your eagerness to survive means that அதுக்குள்ளே you haven't போகிற given மாதிரி up on இருந்தால் that நல்லா world இருக்கும், yet. ஆனால் போக முடியாது. If you claim to know so much more than I, then why don't you truly think about why you want to ஐயோ survive? எவ்வளோ சீரியஸாக And why பேசுகிறேன் you're so நீதா. vengeful? ஸ்லோவாக பேசிகிட்டு இருந்தவ திடீர்னு ஃபாஸ்ட்டாக பேசிகிட்டு இருக்கா. Please keep everyone safe and send us to the homeland. நெக்ஸ்ட்டு நியூ மேப்பு அதெல்லாம் எப்போ வரும்? இந்த இதுதான் வந்துச்சு அப்டேட்டில் நியூ மேப்பு, அதாவது புதுசாக, Nahida, அதாவது ஹைட்ரோ இந்த மாதிரி ஏதாவது. what about the traveler? Where'd she go? இன்னும் எதுவும் ஸ்டார்ட் பண்ணல, I டுடே was பண்ணணும். only able to ensure Okay, that we Blaze made Bro. it here safely. Well, then let's go have a look up ahead. Yep, let's go. I wouldn't worry too much. The traveler's no pushover. Paimon knows that. It's just that 4.0 Paimon வரும். isn't used to ஓகே not வரட்டும் having இப்போ. the traveler around. Let's hurry. She might be just up ahead. ஓகே பிளேஸ் ப்ரோ. தட்ஸ் எ ஜோக். ஜோக்கா? ஜோக் மாதிரியே தெரில. All the damage is... Then let's hurry! Alright, hang on. Wait! The fire seed! What happened? It shattered. It was even more unstable than I expected. முட்டை கண்ணி Why? We barely used it! எவ்வளோ I'm not பெருசாக sure. இருக்குது கண்ணு. Perhaps the fire seed was only capable of protecting one person? But if I didn't use its power on everyone, there's no way of knowing where you could have been sucked into. And even if that's the case, there's no reason for it to simply shatter, unless... Unless what? Unless I was already in a weakened state when I created this fire seed. Which would be when we at first saved the desert. Oh no. Wait, let's put that aside for a moment. If the fire seed has shattered, wouldn't that mean we came all this way for nothing? Oh, do you know what we should do now, Nahida? Oh, come on, Paimon, think! Don't worry, Paimon. This is my responsibility. The fire seed is technically just a ball of highly concentrated elemental power.
Although my elemental power is slightly different than that of elemental life forms, I gained a better understanding of it when I turned into இது என்னடா abundance. இப்படி இருக்கு? So, all I have to do is imitate that power, while adding some of my own. And I'll be able to do what the fire seed was supposed to. You're அந்த ஒரு ஒளி வட்ட மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு, அதுக்குள்ள வந்திருக்காங்களா? Yes. It'll take a lot of power from me, but it still won't be anything compared to when I was in the desert. I might, however, become even smaller. பாஸ் டொமைன் அது. ஓகே ஓகே. I'll become a blade of grass. நான் என்ன இதில் வந்து கரெக்டாக ரெண்டு ஸ்டாச்சு மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் டெலிபோர்ட்டு டொமைன் எல்லாம் அப்படியே இருக்குது. I will be able to unleash power beyond my limits if I can reverse the process of growth. But you'll lose everything. You'll not only lose your appearance, but you'll lose your emotions, memories, and who knows what else? That's all right. இல்லை கஷ்டமாக இருக்குது, எல்லாம் மேலே ஏறுறதா இருக்குது, எங்கெங்கே இருக்குன்னே தெரில. No, wait! There has to be another way. Besides, maybe you and the traveler can plant me in the soil of Sumeru once it is all over. I can still communicate with the world through the forest. It's just that you won't be able to see me for some time. You can't be serious. If the traveler were here, she definitely wouldn't let you go through with it. If we knew this was how you were going to take responsibility, then we never would have agreed in the first place. I'm sorry, Paimon, but we're out of options. Not all eagles who have fallen to the ground can soar in the sky once again. But if no risks are taken, then the eagle will be grounded forever. No. Please, no, Nahida! The fire seed shattered, and Nahida's, she's... I know. A sacrifice must be made, but not by the Lord of Dendra. We've all grown on this long journey. If the purpose of that growth was to return home, then our wishes have come true. Would you lend us your power? இதுனா அந்த ட்ரீ மாதிரி இருக்குல்ல? Come to this. All the knowledge, language, and emotions that you have learned will be reverted into pure elemental energy. In your new homeland, nothing of who you were will remain. You won't be remembered by anyone. Is that truly the return you've always dreamed of? இதுலேயே அழுக வைக்க போகிறாங்க. Lord of Dendro, ஜெயிடவ don't be sad. ஆல்ரெடி அவளோட ஆர்கான் கொஸ்ட்லேயே அழுதுருப்பா. We go home. Lord of Dendro should also go home. Hear us, please. Feel our heartfelt desires. Awaken. மேங்கோ ஃப்ரூட். ஓ இதுதான் அந்த டிராகனா? To imagine such growth achieved. Because you're carrying everyone's hopes and dreams. We can go. அடிச்சம்ல, ஏன் இன்னும் சாகலை இது? என்ன ப்ரோ அது? Thank you for protecting your elemental power. Goodbye. We may never meet again.
eyes. Bro. Everyone hold hands. Torn to oblivion. Illusion shattered. Hey. Yeah. Solidify. I will have order. I see everything. There is no என்னல பண்ணோம் இது ஃபுல் ஆகணுமா என்ன நானும் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்க வந்துட்டே இருக்க Rain outlines your fate. எனக்கும் தெரியல பிளேஸ் ப்ரோ என்னன்னு அது ஏதோ மேலே ஃபுல்லானுச்சு அவ்வளோதான் மறுபடியும் இது அதே இடத்துக்கு போயிடுச்சு மறுபடியும் வந்துருச்சு Their knowledge, memories, and emotions have been reverted to elemental ஷீல்டுக்குள்ள power. போயிருங்க நெக்ஸ்ட் பாஸ் ஓ இதுல இன்னொரு இது வேற இருக்கா ஓகே ஓகே The guardians that have accompanied me for Okay, countless Raja, bro. eras have also transformed into my elemental power. Just as they did, they will be born once again now that they're one. There's nothing to be sad about. It's different. They won't ever be the same. இப்போ பையன் இப்படி We பேசுது will never understand it, and it will never understand us. That's how it's destined to be. But as long as you can be தெரியல healthy பேஸ் ப்ரோ again, then nothing else. Samara will be free from threat. I thought that my rage would be kindled once my power returned to me. However, what I feel now is a feeling that has long eluded me. The feeling அதான் வைப்பார் எனக்கும் தெரியல The forbidden knowledge. yes. ஏன் இப்போ இப்படி பேசுதுன்னு தான் எனக்கு இருந்துச்சு Be that அச்சச்சோ when you பையன் அழுகுது inevitably அப்படின்னு perish இல்லை due to your ever-expanding curiosity, I will still sneer இதே and டைலாக்கா mock you in நைதாக்கு my கொடுத்துருந்தா அவள் எவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருப்பா Yeesh. Who could put up with you? I respect your decision, and with time, I will prove to you that we will not repeat our mistakes. ஜாப்பனீஸில் Before நல்லா you இருக்கும் begin resting, ஓகே there is one last thing I would like to know. How did you become affected by forbidden knowledge? It's a long story. We all once believed in the distant past that only forbidden knowledge could give us enough power to defeat the heavenly principles. The Dragon King acquired the power of darkness from outside of this world. Dragon King? An unimaginable war took place into that, causing destruction on an unprecedented scale. In war, இன்னும் எவ்வளோ நேரம் the victor பேசுவாங்க would inherit the சீக்கிரம் வர right to சொல்லுங்க shape the world. அடுத்த But I ஃபைட்டுக்கு didn't give up on searching for a way to turn the tides, even after the death of the Dragon King. As I attempted to, sand dunes arose where there was only forest. And it was as if, But you still didn't give up, did you? yes, Al-Ahmar eventually obtained this power with the help of his ambitions continued to grow, and he planned to establish a powerful kingdom in my domain. Although I didn't think much of him, I allowed his actions under one condition. The condition was that after his death, all the knowledge he came to accumulate would belong to me. At that time, I still harbored deep regrets. But some of the dragons have grown close to your kind,
and have forgotten all about our hatred from when the world was taken from us. And some died, leaving behind nothing but their bones, while others chose to Hi, flee Gopinath after bro. experiencing pain. But for me, the scales and will of the Dragon King still shine bright in my heart. Even I will follow it until the end of my time. You really are insane. When Alokmar's proud kingdom collapsed, I swallowed him whole as I agreed, and இதோட absorbed வாய்ஸ் his நல்லா தான் elemental இருக்கு. power. However, what I gained was no benefit. No. I gained the apocalypse. I used up all my strength just trying to keep the pain under control. I had no energy to analyze the knowledge he had accumulated. But even then, I still believed that his insanity was far greater than that of my own. So that's how the apocalypse started. I admit that I fell for his trap. I was like a final failsafe in his plan. அட ஏன் பிளேஸ் ப்ரோ நீங்கள் வேறு How far would a life so எனக்கு dear எதுவும் and பேச precious தோணலை to the heavenly அதுதான் வேற ஒன்றும் இல்லை. கதை என்னன்னு தெரில. ஆமாம் கரெக்டு தான், கதை எனக்கு என்னன்னு தெரில. இங்கே வேறு எங்கள் வீட்டில் வேறு மேட்ச் ஓடிட்டுருக்கு. லைவ் ஓடுறதுனால சவுண்டு கம்மியாக Looks இருக்குது. like we've been sent back out. Still in one piece, too. The dragon will need to rest for a very long time before it is fully healthy again. என்ன ஃபைட் It's not as அவ்வளோதானா? ruthless as if nobody's in a good mood when they're feeling sick. Even though we accomplished வெளியில் something really வந்துட்டாங்க. important, Paimon still doesn't feel happy for some reason. ஐபிஎல் டவுன் டவுன் நான் பார்க்க மாட்டேன் அவ்வளோக்கும். Although they'll அண்ணா accept தான் each பார்ப்பேன். opportunity for growth is unique in its own way. Perhaps the immense power we released was the pouring out of all these irreplaceable emotions that had built up over time. Can you really call a place with no family your home? Family. Right! The Hydra fungus left behind its family. Those two fungi might be waiting for it to return. Oh, yeah! Let's hurry and go take a look! How are we going to explain all the complicated things that happened? சரி ஓகே, இதோட இருக்கட்டும். இது அப்படியே வந்துட்டு நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். நான் வந்துட்டு அப்படியே லைவை எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இன்னும் இதில் ப்ரிமோஜம்லாம் கொடுக்குறானுங்க, அதிசயமாக 60. சரி ஓகே ப்ரோ, லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாருக்கும் பாய் பாய் பிளேஸ் ப்ரோ, பாய் ராஜா ப்ரோ, பாய் வைப்பர், பாய் கோபிநாத் ப்ரோ, எல்லாருக்கும் பாய் பாய் பாய்.